días y bienvenidos a nuestro evento Pino Amarillo y más Timber, construyendo de forma sostenible. Yo soy Fernanda Vale, representante de American Sawbooks para Latinoamérica. Hoy tendremos dos conferencias. En la primera charla abordaremos el tema de pino amarillo del sur de Estados Unidos como una opción sostenible e inteligente. Durante la segunda charla veremos el tema de la madera masiva o mass timber, el material del futuro para estructuras ligeras que ya está llegando a Latinoamérica. En esta ocasión, dejaremos todas las preguntas y respuestas al final de las dos charlas. Por favor, envíenos sus dudas y comentarios en el chat para pasarlos a nuestros ponentes y darles respuestas al final. Todas las preguntas y respuestas serán en inglés y en la plataforma del evento tendremos traducción simultánea. Aún están a tiempo de registrarse en la página web del evento y ver desde ahí toda la transmisión sin perder detalle y poder contar con otros asistentes y con otros ponentes. A todas las personas que contesten nuestra breve encuesta les enviaremos su certificado de participación. Para responderla, solo tienen que escanear el código QR que aparece en su pantalla o también en el botón de la barra lateral de la plataforma. Con estos datos les enviaremos su diploma. Como muchos saben, en American Sawbooks trabajamos para dos asociaciones sin fines de lucro, para APA The Engineer Wood Association, que representa a los fabricantes de los productos y tableros de madera de ingeniería, y para Southern Forest Products Association, que representa a los distribuidores y comercializadores del pino amarillo del sur. Y bueno, pasando a la primera conferencia, se titula Pino Amarillo del Sur de Estados Unidos, una opción climática sostenible, y estará a cargo de Eric Gee, director ejecutivo de Southern Forest Products Association. Eric cuenta con una licenciatura en recursos forestales por la Universidad de Auburn, es civicultor, registrado licenciado en el estado de Alabama y civicultor certificado por la Society of American Foresters. Y bueno, desde 1997, Eric trabaja en la asociación Southern Forest Products Association, SFPA, promocionando el pino amarillo del sur y acumulando una vasta experiencia y conocimiento sobre los recursos forestales de esta especie de coníferas. Como director ejecutivo de SFPA, Eric dirige todos los programas de la asociación, incluyendo el programa de promoción internacional, además de organizar la feria comercial Forest Products Machinery and Equipment. Eric es representante de la madera del pino amarillo en American Wood Council y en American Wood Protection Association. Bienvenido, Eric. Thank you, Fernanda. I appreciate being here today to present about Southern Pine Lumber. We had some time for questions and answers this afternoon. So without further ado, let me go ahead and bring on my presentation. All right, so today we're going to be talking about Southern Pine Lumber from the United States and why it is a smart climate choice. There's a lot of information being talked about in today's media and in today's world about climate smart solutions, and I want to share with you why Southern Pine today, Southern Pine from the United States, is a smart climate choice. Now, first of all, before we get into the nuts and bolts of things, I want to tell you a little bit about what we do and who we are. We're the Southern Forest Products Association. We were founded in 1915 in New Orleans, Louisiana. We're a nonprofit trade association that has a whole host of technical information and education and access to experts about Southern Pine lumber. So just know that we're a trade association for the lumber industry. As we talk about the lumber, it's important to talk about where the trees grow. For Southern Pine lumber, trees grow in the southeastern United States. They grow in the area between Texas, East Texas, all the way up to Virginia. And that area is about 110 million hectares. Of that, there's a little over 200 sawmills that produce about 43, 44 million cubic meters annually. And we harvest about 2% of the land base on an annual basis. So the majority of the forest land in the United States is in the Southeast. And I really, what we'll learn about in this presentation about is where the trees are, how they grow, and how they are a smart climate choice. So just know that the majority of the trees, when you talk Southern Yellow Pine, they're coming from the Southeastern United States. This is just an overlay of where the manufacturing facilities are located.
The dots indicate the size of the facility, and um, you're able to see that the the lumber manufacturing is deep in the heart of where the trees are located. So most mills don't source trees and logs from more than 75 miles from the forest. So it's a very localized industry that is dependent on local communities. When we talk about southern pine lumber, there's actually four different species that make up the species group, and it's longleaf, shortleaf, loblolly, and slash. Those four trees all have about the same design values, the same strength values, the same characteristics, the same coloring, grain pattern, all of these things. Now, there's more trees that make up the southern pine, what can be called a southern yellow pine. But when we talk about design values for southern pine, it's these four species. Um, they grow straight and tall. They're a very fast growing tree, but not too fast. They have a very moderate growth rate that is evenly distributes the rings so they have a stronger tree as it grows. Uh, it's a very sustainable and renewable resource. And in fact, in the Southeast, we're on our fourth harvest of generation of trees right now. So just to kind of tell you about how sustainable and renewable we are. Um, this is a different picture of our resource. This is a smaller, younger stand of trees that's probably about um, 18 years old. It's been previously thinned, so you can see it's not as dense, and those trees are going to grow up and capture more sunlight, water, and air. And while those trees are growing, those trees are able to capture that carbon from from the air and turn it into, or carbon dioxide from the air and turn it into carbon, which is wood fiber. Now, we actually grow more trees in the South than we use. So our harvest, our growth exceeds removals by 50%. So we have a tremendous resource here in the Southeast with southern pine trees. Now, some people ask, are softwoods harder or softer than hardwoods? And there's a little debate about this in terms of like how things are the terminology of why we call things softwoods and hardwoods. But in general, hardwoods are a harder species and are generally a um, what I would call uh, a deciduous type of a tree, where softwoods are evergreen types of trees. But when you start looking at the physical and mechanical properties of them, there are some softwoods that are actually denser than a hardwood. Take, for instance, balsa wood. And we all know balsa wood is one of those tree species, wood species that you can make airplanes out of, and it's very lightweight, and hence the density is only 160 kilograms per cubic meter. But when you look at compare it to southern pine at 510, it's southern pine is even denser than yellow poplar or even some soft maple. So it's, you know, when working with softwoods, it's good to know that it's not just a term and it means that it's soft. It can be a hard, a denser wood than some hardwoods out there. So just take a look at this chart, and we'll have this available for you later on. But and this information is available online. You can Google it or through the Forest Products Lab and U.S. Forest Service. The Wood Handbook has this information in it as well. So at the end of the day today, I hope that what we can show you is why you want to choose wood. And these are just some simple uh, facts about why wood is a good choice, and it's a climate smart choice. Is that number one, it's affordable. It's a resource grown with sunlight, water, and air. It doesn't have a whole lot of manufacturing energy that embodied in it. It's readily available, especially in the southeast. It's a strong wood. Strong is a from a standpoint of versus its weight versus its strength. Um, it can span long distances.
and it's beautiful. The grain pattern, the colorization of southern pine and any wood species for that matter is a is something that you can consider when in your design, whether you're looking at something for an interior project or an exterior project. I mentioned here that it's simple and flexible, and I don't mean like bendable flexible. I mean from a it's easy to work with on site. So you don't have to have a whole lot of specialized skills to work with wood. Um, and that if you need to make some modifications on a job site because things didn't fit together as they did in the drawing, it's easy to work with. It's easy to make some adjustments uh, on the fly, uh, you know, on the job site. When we pressure treat wood, it it ends up as a very durable and long-lasting wood species that can be used outdoors if treated properly. And again, I cannot emphasize enough how sustainable and renewable the wood species are that we have in the United States, and especially southern yellow pine. It grows about 25 to 35 years. We grow we grow the wood and it turns it into lumber, and then we restart that process. And here are some specific attributes to southern pine. It's very strong. It's one of the strongest softwoods in the world. We dry that wood down to 19% moisture content, so you're ending up with a dried piece of wood and lumber that's able to be used for framing interior in the house. That density, that high strength, and the density of wood makes it available to uh, be used as a strong construction material, and also it holds the nails really well. Um, if you end up with wood that's too dense, it's hard to drive a nail into it. If you end up with a nail that's too soft, the wood doesn't hold on to the nail. So um, kind of like Goldilocks and the Three Bears. Southern pine is just right. It's got the right amount of density to hold the nails and to create a strong piece of wood that you're able to build with. And again, its durability and treatability are characteristics that really um, can't be matched by other species, especially offshore species that you may have to import from other countries. It is the most treatable softwood in the world. It is easily treated from because of the unique cell structure that allows deep penetration of a pressure treatment. So these are just some specific attributes to southern pine, and we'll get into more details later on. Or if you have questions, we can answer them then. Um, let's talk about lumber sizes because we could talk about lumber. And when I say lumber, I can mean anything from boards to dimension lumber to timbers. Now, the terminology that we have on here on the screen is boards are anywhere between 1 to 1.5 inches in thickness. And typically boards are dried a little bit lower than 19%. Um, dimension lumber is anywhere from 2 to 4 inches in thickness, and timbers are 5 inches in thicker. Timbers are pretty much most timbers are air dried. They can be kiln dried to 19% air dried AD. Uh, dimension lumber is kiln dried to 19% or less. But you could look at the density of the wood species here. Um, specifically, you know, we're dealing with a natural product with some natural variability, and these lumber sizes that we have are in the dimensional phase, and the dimensional grades that we have are also available with either dense or non-dense um, uh, classifications. So just know that when you're dealing with wood, it's a very natural and variable product, but it's not homogeneous um, like some manufactured wood products. So also here, let's talk about lumber quality. The lumber quality that we have just is it deals with the natural product that we have has knots. It has some lumber scars from where it might have been damaged from a previous logging operation, um, and maybe beetles or something had gotten into the trees before. So it all affects that natural product. There's a lot of things that you have to look at when you're grading the lumber,
And these are just a couple things. The difficulty that we have is what we're doing is we're taking a cylinder, something round, and we're trying to manufacture something square from something round. Um, and in the past, before there was a lot of before there was scanning and optimization in the mills, there was a lot of waste, uh, just because um, just because it the saws were maybe thicker, the thicker saws, and it was just a different technology. But today's sawmilling improves yields from the mill from the tree, by looking at each individual log and determining how to cut it properly. So, and where those knots are, and how to manufacture the best available piece of lumber from that log itself, resulting in a minimal amount of fiber waste. And anything that's what we would call a waste, whether it's the bark or the sawdust or any chips and stuff, that all gets recycled, and it either gets turned into fuel wood, or it gets turned into biomass, or it gets turned into something um, that is reused in the process of either making lumber or another industry. Um, just remember, though, that lumber is a natural product, and it's going to be reactive to the environment. So if you put it in an environment that where it's wet, it's going to um, it's going to absorb moisture, and that's something that you need to have in consideration when you're building and designing with wood. So if you have a wood structure that needs uh, to be used outside, you can always specify and use pressure treated wood. And there's a lot of pressure treatments that can be specified to help minimize the reaction to the environment, whether it's through using pressure treatment that has um, some water repellents that are built into the preservative, and pressure treated, so it prevents the water from entering into the wood, or just through some design products and through some design of keeping the wood separated from the ground. Sometimes we call these things defects with the lumber quality, like the knots and the scars, but um, and the lack of wood on an edge. I wouldn't call them defects. I would just call them more like they're just characteristics. They're wood characteristics, and there's a lot of wood characteristics that go into the grading rules of Southern pine. The grading rule book for Southern pine, I'll show you here. I mean, it's very thick, and you can't see it because my camera doesn't want to focus on it, but it's a very thick book. And this is just the grade rules for Southern pine lumber. And it tells graders how to grade based on the knot size, the knot location, the number of knots on the piece of wood, all that stuff. We'll have a picture of that for you later on. And this is available at SPIB, Southern Pine Inspection Bureau.org. Um, but our use guide, our Southern Pine use guide, takes the information that's in this book right here and boils it down into something that's easily digestible, and you're able to understand it without having to go through the specific details for it. So enough about lumber quality. Let's just talk about a little bit where the wood's coming from. Mill capacity wise, you can see it's pretty much evenly split among these states in the United States South. Has a small Virginia and Oklahoma have a small amount of southern pine, but for the most part, Alabama, Arkansas, Georgia, Mississippi, those are and South Carolina, those are big lumber producers, big southern pine lumber producers. Um, where our bread and butter is, what I like to say, the southern pine products by size, because southern pine is a strong wood species, it's going to end up as a dimension lumber product. It's going to end up as a construction product, for framing, for roofs, for rafters, for ceiling joists, for floor joists. Um, the strength in southern pine is used for that construction. Uh, about 10% goes into boards, and about roughly 9 or 10% goes into timbers. So remember, boards are 1 inches in thickness. Dimension lumber is 2 to 4 inches in thickness, and
timbers are 5 inches and thicker. So most of the lumber that's produced ends up as a dimension lumber piece. And then, we mentioned earlier about the lumber that it's being inspected, and this is monitored by a, a group called the American Lumber Standards Committee, ALSC. Now, there's two organizations or there's three organizations that are accredited to uh, monitor uh, and inspect southern pine lumber. Primarily, the ones in the United States that are grading and stamping lumber are the Southern Pine Inspection Bureau and Timber Products Inspection. Now, SPIB actually writes the rules for southern pine lumber, and the other group is renewable resources. So they're able uh, to stamp and grade lumber as well. They're authorized by ALSC, which is a part of the Department of Commerce in the United States. Um, if we're going to sell lumber in the United States, we have to tell the consumer what it is. And the consumer needs to know whether it's a number one or number two or number three, because those grades help the consumer know whether or not where to use it and how far they can span or how they can use it, and tells the building code official where it should be used and the design values that are set for that piece of wood. Um, Again, this inspection ensures that the product meets structural and appearance requirements for that grade, meaning that it knows that it falls in that characteristic of the knots and the spacing and all those things that a grader looks for that'll make it a number two. Uh, it confirms to the buyer that it is a number two. Now, treated lumber needs to have an agency mark as well, with an ink or a plastic tag. And I don't have a plastic tag in front of me right now, but it's a plastic in tag that gets stapled on the end of the board, and it has all the information about that pressure treatment, whether or not it is for ground contact use or for above ground only, uh, or for saltwater contact. It'll say that on that pressure treated end tag. And then lastly, the lumber that is dried to 19% or less meets phytosanitary regulations. So you're able to export this lumber, southern pine, if it's been dried, kiln dried to 19% or less, it actually exceeds the phytosanitary heat treatment regulations. So um, that's having to do with lumber inspection. Now they did, I may ask this question, like, Eric, how did they come up with these design values for lumber? And how do we know that that a 2x6 can really span this far, or a 2x12? Well, in 2013, um, we revised the design values for lumber, and it was based on over 7,400 tests of full-size lumber where they actually broke the lumber, each piece of lumber. They broke it, they measured where it broke in terms of like the strength that was required to break it. And they measured a whole lot of stuff, but they ended up with more than 300,000 data points and ended up presenting and developing a new set of design values for Southern pine lumber. All that came into effect on June 1st of 2013, and we actually uh, the lumber grades now that we have, that it's still the same name, but the design values have been updated, um, based on these new tests. So there's effective monitoring that's going on constantly with our resource to make sure that the grades and the mechanical properties that we have set forth are being confirmed and verified on a regular basis. Now, visually graded lumber, it's going to have this stamp on it, just like that. It's going to have that SPIB. It'll say that's the grading agency. Number two is the grade of the lumber. The KD19 that you see right there indicates that it's been kiln dried to 19% or less. And the oval there with the seven, that's the mill number. That's the company or the manufacturer, the sawmill that manufactured that lumber. And there's a list of all those. So this is what you're looking for when you buy Southern pine lumber, to learn about the grade. This this quality mark uh, is ensures that the lumber is strong and dependable and meets that grade of a number two. Our grade stamps do not change. The grades in the rules that define the grades didn't change.
All that really changed was just some of the specific design values from when we went through uh, a design value change in 2013. But what's important here is this quality mark, and this is your it's kind of like your barcode, your on on food. You know, your when you look on something like your bag of almonds or your can of soda, it has the nutritional information. Well, this has the nutritional information or the design information that everything that you would need for that piece of lumber. It tells you the grade and that it's been manufactured to 19% or less and where it's been made. So um, look at a little bit about markets quickly here about where Southern pine lumber gets um, turned into. It gets most of it, more than 50% of it ends up in a construction market. So in single family or multifamily residential homes, more than 50%. About 35, 36% ends up as a treated product. And in some cases that can vary depending on the nature, but it can be anywhere between 35 to 45%. And then the remaining 10% is almost split evenly between industrial. And when we say industrial, we're looking at um, like packaging material for crates and pallets. And internationally, it gets shipped overseas and gets used for a variety of products, whether it's furniture or industrial or construction. It just it's used in those markets internationally. So next up, why is wood the smart climate choice? Well, we talked a little bit about this earlier. And if I take you back to your biology classes back in high school, um, this is just simple biology. This is how trees and how anything with a green leaf works and how they live. Um, it, trees from their leaves and their needles remove carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen as part of the process of photosynthesis. And in that process, they're taking the C out of the O2 and turning it into leaves and stems and trunks of the trees and the roots. They're creating that carbon. They're creating a carbon fiber in the wood itself and releasing oxygen. So this is actually, all living things with leaves, this is what they do. And wood is very efficient at it. Trees are extremely efficient at removing carbon dioxide from the atmosphere and producing oxygen. Now, early on, I talked about how we do sustainable forestry and why southern pine is a renewable resource. And just so you have a little background about me, I am a forester. I've worked out in the woods for many years and helped landowners manage their trees, whether it was selling them or um, thinning them or helping them grow trees so that they had wildlife habitat. I just helped different landowners meet their varied objectives, and landowners are um, have all types of ideas about what they want to do with their property. And as a forester, it's our job to help those things help them meet those objectives. But so in general, okay, most of the wood in the southeast United States, 80% of it is owned by non-industrial private landowners. So 80% of it is owned by of that 110 million hectares, you say about 85 to 90 um, 85 to 90 million hectares is owned by private people just like you and me, and we make our own decisions about how we want to manage our trees. um, in general, what I'm about to show you here is how this process works if we were to help a landowner practice sustainable forestry. And it all depends on the site. Some trees grow faster on different sites because there's nutrients in the uh, in the ground. Some are a little bit slower, but in general, this is the process. So we start out uh, with either bare land or harvested land, and we plant or replant um, trees. So that's section one there. Then we let the trees grow for about 12 to 15 years, and in that time, they're capturing carbon.
they're growing, they're getting taller, they're reaching for the sun, but they start to get crowded. So what we do is we thin them out. We take out about half of the trees, and that allows the trees that are remaining to capture more sunlight, water, and air because there's more room to branch out, literally. Um, then about 10 to 15 years after that, we'll do another thinning, which accomplishes the same thing. But this time we're looking at tree quality. The first time we're looking at tree quality, but for the most part, we're just trying to give them some room. The second thinning, we're really focused on tree quality, getting out the disease defective, undersized trees that may not have been genetically really doing well. So compared to the other trees. Maybe a storm had gone through the track of timber and knocked out a couple of the tops, and they were starting to grow crooked. That happens. It's a natural product of this, and we're subject to things like hurricanes and strong winds and tornadoes and ice damage and things like that. So, as a forester, we're just trying to help manage the forest to keep it growing at a stable rate, so that when we reach the harvest at point four, regeneration harvest, it's somewhere between, it could be 25 years, it could be 45 years, but on average, it's about 35. And at that point, we take the saw logs and we harvest them from the track and we deliver them to the mill. Now, what I want to do here is take you to the woods without you having to put your boots on. So if you look at this diagram here, I'm going to take you to point A, point B, and point C. Now, point A is right after it's been right before it's been thinned, okay? And then point B is going to be after the second thinning, and then point C is going to be when we have finished harvesting and we're about to replant. So point A, it's about 12 years old. It has not been thinned. It is a very thick forest, and we'll go in there and take out about half of the trees. Um, it's This is what most forests look like. They're planted at about 600 trees per acre, and we'll go in there and we'll thin out, take them down to about 300 trees per acre. At point B, this is what it would look like after a second thin. So it's about 25 years old. We've gone in there and removed again, half of what was taken out the first time. Uh, and we're leaving some of the straighter trees, straighter, more higher quality saw logs, and trees that can capture that sunlight, water, and air and nutrients there from the soil to grow and continue to grow into mature trees. Now there's some still in here that could probably um, be harvested, but this is a good example of uh, uh, what it would look like after a second thinning. And we do things in here also for wildlife habitat. You may notice that green patch that's running through there. That was an old logging road, and they've reseeded it in ryegrass, which animals like turkey and quail and deer really like to eat, as well as that ryegrass provides soil stability, so that prevents a lot of erosion. So we're taking care of water quality as well as wildlife habitat while we're doing our forest management. And finally, after the regeneration harvest, we'll go in and replant. And most forests are replanted by hand. A man or a planting crew will walk through the forest. In this case, it's an old field, and and throw a dibble in the ground, which is just basically a modified shovel, and plant trees all day long, 600 trees per acre on average. So why is Southern pine climate smart? Because really, it's removing carbon dioxide from the air. It's producing oxygen, and it's creating wood. It's fixing that carbon from the air into a wood product that once it gets sawn and turned into anything wood. Okay, it could be a coaster. It could be um, your paneling in your office. It could be flooring. It could be any wood product, dimensional lumber for your framing. It's fixed in there. It's going to stay as carbon. It's not going back into the atmosphere as a carbon dioxide.
Simple thing. You've heard me say it over and over again. All that's required: sunlight, water, and nutrients. That's all it takes to grow trees. Okay. Um, we can't plant. Uh, when you compare it to building materials like steel or concrete, you can't throw some steel in the ground and expect it to sprout steel studs or steel beams. You can't take a handful of rocks and throw them in the ground and grow any more concrete. But with wood, you can take seeds from the forest, plant them into seedlings, grow and plant the seedlings, and they grow into trees. So it is a renewable, sustainable resource. I mentioned also that we also have climate smart manufacturing. This goes back to our technologies that we have available in the sawmill, and it's kind of like when you each log gets scanned and measured when it goes into the sawmill, kind of like when you go to the doctor and you have a X-ray or an MRI to see what is the shape of things. The scanning um, of the saw log helps the the manufacturer determine what they're going to make based on the shape and the size of that log. And if you look at this really closely, you can see the outline of the log itself, that circle, uh, and some of the shape variation along that, and then what they think they're going to cut out of it, based on where the saw lines are and the products. This is what they do. This is how they scan and determine the best cutting solution for a log. It's not all the same product. Some of it's going to be number two, some of it's going to be number one, some of it's going to be 2 inch, could be 1 inch, but this is what they do. There's visual and X-ray scanning that goes on, and a modern sawmill is not a small investment. It's about $250 million to put in a sawmill these days, and so they're looking to maximize everything that they can the out of that log. Also, we talked about climate smart forestry, climate smart manufacturing. It's climate smart buildings solution. It's less pollution and waste than any other building product out there. It requires the lowest energy input to manufacture it, and especially when you um, compare it to concrete and steel. That chart right there is from a study that was done several years ago. Lumber only requires about 33 um, kilograms of CO2 emissions to produce 1 ton of lumber, where concrete and steel they're just off the charts. This helps you make sustainable buildings, fewer greenhouse gases, and it helps you and your customers understand that wood is a green building solution. It's a climate smart, and it's something that should be considered for your activities and for your projects. So we're about coming close to the end. I just want to wrap up here with about some things with Southern Yellow Pine lumber. We talked about the classifications, but it's important to note that most of the lumber that's produced, again, is in that dimensional lumber category of about 80%. So if you're looking for dimensional lumber, you're probably not going to have a hard time finding it. But if you're trying to specify boards, or 1 to 1.5 inch lumber, it might be a little bit more difficult because there's less of that lumber that's manufactured. Now, of the sizes that we have in, let's just talk a little bit about lumber sizes, because we have the name of the lumber, which is the nominal name, and then the actual size itself. And I like to kind of compare this um, to somebody, to like people. If you just bear with me a little bit, if we have somebody who their formal name is James, you might call him Jim, right? So it's a it's just a shortcut for James. You just call him Jim. Well, in boards and with lumber sizes, we kind of do the same thing. We have our shortcut of names, which is uh,
the 1x4 or the 2x4, but that's just the name. It's not the actual size. So you think about it, a 2x4 is not really 2 inches by 4 inches. It's manufactured down to a finished size of 1.5 by 3.5. And this slide is very, very busy, and I apologize for it. It's kind of hard to fit into one slide with everything there. But just know that, for dimension lumber, there's and for the actual sizes are not what we talk about in terms of the nominal sizes. So the nominal sizes are the what we call the name of the wood of the size. So it's like 2x10, but a 2x10 is really 1.5 by 9.25, and um, that's the manufactured size, and that's available in our Southern Pine Use Guide. So just uh, just keep that in mind when you're working and building with these wood products. Of that 80% lumber that fits into that dimension lumber visual grade, the majority of the lumber that's produced in that 80% is number one and number two grades. We're looking specifically at the grades of lumber. Um, Most of it is in the number one or number two category. Now, that's not to say that utility lumber or stud grade lumber or dense select structural lumber is not manufactured. It's just it may be a little bit more difficult to find. So if you're going to specify wood and you're specifying something that's outside of the most commonly produced, it it might be a little bit more difficult to find that in terms of its availability, just because of the way the logs are set up, the way the grades are set up, and the way the markets are set up. There may not be a huge market for construction grade or stud grade southern pine, but the market for number one and number two is a lot stronger. So that's what the mills are going to produce. Just keep that in mind as you go through and specify wood products. Now, I'm going to talk to you a little bit about wood properties early on, and we talked about some of the design values. In this case, I just want to show you some of the design values here for number one, number two, and number three, and why the grades matter. Because if you had a number one, um, if you tried to use a number three where a number one was supposed to be used or a number two were supposed to be used, those grades, a number three is not going to make that grade. It's not going to make that span. It's not strong enough to satisfy those design criteria for whether it's a floor joist or a ceiling joist or a rafter. So with this case, when you look at how far you can span um, a, for a 2x6, uh, and a 2x6 number two, you could span 9 feet 11 inches. If you were to use a number three for that 2x6, it would be 8 feet 2 inches. So there's a pretty significant um, distance that you're limited by choosing a lower grade. Now, if you're not using it for construction grade and you're using it for uh, non structural applications, that may not be an issue. But if you're using it for using dimensional lumber for a structural application, this is why the grade marking is so important. Because if you go down and you look at the most extreme case, a number one or a number one prime 2x12, you could span a little over 21 feet with a 2x12 number one. But if that was a number three, you could barely span 15 feet. That's a difference of 6.5 feet, and that's taller than me. So if you use the wrong lumber if you use the wrong lumber in the application that you're looking to use it, it could end up significantly impacting how your structure is built and the strength of your structure. So that's why lumber grading is so important there. Um, just going to wrap it up here with a couple of the characteristics, review them again with you. It has this natural beauty. There's no other lumber in the world like it. The golden color, the rich contrast between summer wood and late wood, and spring wood and summer wood, or the rings we want to call those. It just has a really distinct grain pattern, which can provide an amazing architectural appeal for um, for interior work
that golden color, honey brown sometimes. It it patinas out so beautifully over the time, and you don't really even have to put any stain if you're using it inside. You don't have to stain it or paint it, but you're more than welcome to. But it has just a natural beauty and character to it, and it's a very hard and dense softwood. So, we're talking about the wood itself. It's very hard and dense, holds the nails really well. It spans long distances, and um, can really hold up in some demanding environments. Let's look at a couple shots here of some projects that have been done with Southern Pine lumber. This is actually a bank here in Southeast Louisiana. Uh, and then the first shot there on the left is in the bank office itself at the teller windows. And what you're seeing there are some 4x4s, as well as some 1x4s that are designing the counter area uh, at the teller window. Outside, when you pull up outside, there's that by the ATM, the drive-through. There's some glue lamp beams, as well as the ceiling that's over the ATM drive-through area is finished uh, 2x6 timber decking, and then the outside where it says Fidelity over Homestead Savings, that is actually exterior cladding, a pattern that you can that's painted, so it's all Southern pine, and it's just this will just end up looking just getting while it's bright right now, it'll deepen in its color. It'll get richer through the time. Another some other ideas for Southern pine lumber. Again, some glue lamb beams. This is on the left. It's at a visitor center in Texas, um, as well as the ceiling in the center there. The V or the Y with the bed is what we call log cabin siding. It's a simulated log cabin siding, so it has that rustic feel. And then on the right, we have some beaded ceiling that's been stained over a porch. We're really into our porches here in the South, and um, it just adds a beautiful character to the porch itself when you're sitting out there. Wrapping up here, just want to bring you through a couple of examples here with other species, because I know we're not the only wood in the world. There's plenty of species of wood outside of North America, and it's important to know that not all wood is i- not all wood species are the same. And here's an example of the same wood species. Okay, one is grown in Brazil, one is grown in the U.S. South. This is Pinus eleodii, or what we call slash pine. When it grows in Brazil, it grows really fast. When it grows in the U.S. South, we have more well-defined growing seasons, and that's where we get the rings, um, because each ring represents a growing season, and there's more growing seasons in the South in terms of it takes more growing seasons to grow a tree to um, to size than it does in Brazil. Now, what does that mean other than it it looks pretty and it has more rings? Well, it means that it is a denser wood. Okay, so when we look at the density, comparing it to Brazilian eleodii pine, okay, um, so southern pine here on the right, southern pine has a density of 609. The BEP is 433. So this right here. When you look at um, what we have, Brazilian eleodii pine versus U.S. South pine, uh, the density is so much stronger. It holds nails really stronger, so much well or better than Brazilian eleodii, and it's able to accept pressure treatment and is a much more stable as a species. Its impact strength and its hardness test are all at the top of the list when you look at whether it's a harder wood, it's a stiffer wood, and it's a denser wood. So when it's harder, it means it's less likely to dent or scratch. So it'd be great for flooring. It's stiffer, so it can be used for structural use. And as it
with it being denser, it's really good for nail holding. But you can compare southern pine to other species in the world, whether they're New Zealand radiata pine or radiata pine that's grown in Chile, or European um, redwood or Brazilian Eleodii pine or European um, whitewood. So these are all different species of wood that come from all over the world. And we did this comparison and saw that southern pine is at the top in terms of the data. This is the science, the data that shows the design values and from impact bending and density and hardness tests. Now, all that data behind it goes into longer spans. So we're able to and a more solid pieces of wood, we're able to glue them together and make glue lambs. And I think Roland is going to talk a little bit about that later today. But these are glue lambs or trusses. And in this case, where I have the trusses where it's highlighted, those are metal plate connectors that actually hold the wood together. So you're holding it together with this metal plate, and it's the density of that wood that holds those fasteners together to create this truss structure. And with trusses, you're able to capitalize on the southern pine strength and make longer spans of more open types of structures and buildings. So wrapping it up today, we do have a tremendous amount of resources available on our website, southernpine.com or southernpineglobal.com. We can help you specify uh, and give you the information and the tools that you need, as well as the experts that we have in the market that can help you navigate these resources and information. So with that, I will leave you with this beautiful picture of the sun rising over a healthy forest that is sucking up carbon dioxide and making wood for us to use and fresh air for us to breathe. It's been my pleasure to be able to speak to you today about wood products and about southern pine lumber. Again, our website is southernpineglobal.com. We have publications in a variety of Spanish and other languages for you to use. And with that, I thank you for your time, and I'll turn it back over to Fernanda. Thank you. Eric, pues muchas gracias por mostrarnos que usar el pino amarillo en los proyectos constructivos representa una opción sostenible e inteligente para el medio ambiente, sobre todo. Y bueno, por favor, mándenos sus dudas o comentarios para Eric por el chat y al final de la segunda plática tendremos la sección de preguntas y respuestas y con ambos ponentes y con mucho gusto les daremos respuesta. Y bueno, antes de seguir con nuestro siguiente panelista, quiero recordarles que pueden obtener su certificado de asistencia del evento. Solo tienen que responder el cuestionario que aparece escaneado en el código QR o en la barra de herramientas de su lado izquierdo. Sus comentarios nos ayudarán a programar futuros eventos que sean de su interés. Y bueno, retomando las pláticas, la segunda conferencia tiene como título La madera masiva o mass timber, que está llegando pues a Latinoamérica, ¿no? Y el ponente es Roland Hernández, experto en productos de madera de ingeniería. Roland lleva trabajando en la industria más de 30 años. Fue científico de la madera en el laboratorio de productos forestales de USDA. En APA, The Engineering Wood Association, colaboró como asesor y consultor sobre productos de madera de ingeniería para constructores, arquitectos e ingenieros. Y su principal área de interés y de investigación y conocimiento está enfocada en mass timber. Hoy trabaja con Vertical Market Manager a la empresa Stiles Machinery Western US. Su principal objetivo es trabajar con contratistas generales, especialistas en la construcción y arquitectura y ofreciendo sobre todo soluciones de maquinaria para fabricar productos de mass timber para proyectos comerciales. Stiles Machinery Western US es una empresa de las mejores en su clase que brinda soluciones del sistema completo para la fabricación primaria y secundaria de madera sólida y productos de madera de ingeniería. Stiles Machinery tiene muchos especialistas en servicio y soporte y son socios de la asociación sin fines de lucro de Engineer Wood Technology Association. Y bueno, damos la bienvenida a Roland. Bienvenido, Roland. Gracias, Fernanda.
Gracias a todos para estar aquí para esta presentación. Yo soy Rolando Hernández y lo que les enseño que voy a presentar hoy es las promociones que he trabajado yo con American Softwoods. Vamos a hablar de uso de madera en construcción, los tipos de construcción, y después vamos a hablar de madera de ingeniería, que son los dos productos que representa American Softwoods. Y un tópico nuevo que está recibiendo mucho interés es mass timber en Norteamérica. Solo que aquí les vamos a hablar de estos tópicos: American Softwoods, uso de madera en construcción, madera de ingeniería y mass timber, este tópico nuevo. Y otra vez, yo soy Rolando Hernández. Yo trabajo con Styles Machinery. ¿Quién soy yo? Yo he trabajado en varias fases de las mass timber de madera de ingeniería. Comencé mi carrera como científico en el Forest Products Laboratory, que es el servicio forestal. Después también trabajé por APA en el servicio de ayudarle a los contratistas, los ingenieros, los arquitectos. Y después, estos últimos 6 años, he estado trabajando con Elamco, que es un fabricante de glulam. Solo que he estado en áreas de investigaciones de madera de ingeniería, especialmente glulam, con APA, que es la certificación de glulam, y también un fabricante de glulam. Y ahora, Mass Timber, el Styles Machinery, ahora trabajo con una compañía que produce y provee la maquinaria para la producción de glulam y otras maderas de ingeniería. Solo que ya todas las áreas de madera he estado yo trabajando en todas esas fases de la industria. Aquí les pongo en azul, si hay información que les quiero que tomen nota aquí, es mi email y también mi número de WhatsApp. Yo sí me puedo comunicar por WhatsApp si tienen preguntas para información después de esta presentación. Solo que hay, apunten eso. Si lo enseño en azul, hagan nota. Primero les quiero explicar quién es Styles Machinery. Otra vez, ahí en azul está mi email. Si van al website de stylesmachinery.com, van a ver que hay maquinaria para procesar madera sólida. Solo que como el CNC que se ve ahí, automación, máquinas para las molduras, cepilladoras, lijadoras. Eso es lo que van a encontrar en el website de Styles Machinery, que es su primaria industria. Pero en lo que trabajo yo es mass timber, que esta es la madera maciza, de dimensiones grandes, que son vigas, y esas máquinas para producir esos productos, para fabricar esos productos, se llevan varias máquinas que son especialmente para el proceso de madera, el manejo de madera, clasificación de madera, el CNC, y el CNC, como les enseño aquí, es para vigas o para los paneles. Vamos a hablar más de esos dos productos. Prensas, que hay diferentes tecnologías de prensas. Les dicen el cold press, que es como adhesivos que se pueden curar en temperaturas normales. O también lo que le dicen el RF press, que es radio frequency, que es, se curan los adhesivos con hornos. Y luego las máquinas de cepilladores y lijadoras. Todas estas máquinas son para los elementos mucho más grandes que como molduras. Este es más para el mass timber y vamos a hablar de eso. En este video es un ejemplo de la compañía con que trabajo, Styles. Nosotros ayudamos a los fabricantes si van a establecer una fábrica que tiene toda una sistema entera. Aquí se ve que les ayudamos con el diseño, como les digo, el manejo de la madera, clasificación. Aquí se ven prensas, aquí se ven cepilladoras, y el manejo se tiene que diseñar el sistema de donde entra la madera, se procesan a los productos de alta longitud, están prensadas a vigas grandes, hasta paneles grandes de CLT, vamos a hablar más de eso, pero todo el sistema, toda la fábrica, eso es el tipo de diseño que nosotros ayudamos a los fabricantes. En lo que voy a hablar es de esos tópicos, pero primero quiero explicarlo cómo hemos nosotros trabajado con American Softwoods. American Softwoods representan las asociaciones
de fabricantes o representan las asociaciones de fabricantes de madera sólida para construcción y madera de ingeniería. Y lo que promovemos en el uso de esta madera sólida o madera de ingeniería son dos tipos de construcción, que son, le dicen el light frame construction, que es lo que se ve ahí en el foto. Light frame es cuando se usa madera sólida de dimensiones de 2x4, 2x6, 2x12, y es light frame. Y como les digo, lo que vamos a hablar hoy es mass timber, que son elementos estructurales de dimensiones mucho más grandes. El American Softwoods, ahí está el website, otra vez en azul, que apunten, que es americansoftwoodslatam.com, y ahí pueden encontrar más información de los socios que participan en sus websites, en las promociones de la madera. Solo que vamos a hablar del uso de madera. Como les mencioné, hay dos tipos de construcción. El primer tipo es light frame construction, que es el más común en los Estados Unidos para usos residenciales. Como digo aquí abajo, es madera, normalmente es madera sólida, 2x4 hasta 2x12, hasta con tratamiento se pueden usar. Y aquí en las fotos que ven es más común para de un piso como estructuras residenciales, hasta de 2 o 3 pisos como que le dicen multifamily, que es como hoteles o apartamentos. Y ahí también se usan los maderas de ingeniería, que es en combinación con la madera sólida, se usa el plywood o OSB, como son paneles, el LVL, que es vigas y aquí en rojo le pongo glulam, madera laminada. El glulam es uno de los productos que vamos a hablar más hoy. Ese es light frame construction, el tipo de construcción con madera ligera. El otro tipo es heavy timber construction, y lo que significa heavy timber, aquí como dice abajo, puede ser madera sólida, pero las dimensiones son más de 6x6. Y cuando se usa decking, el grosor del decking tiene que ser de 2 pulgadas hasta 5 pulgadas. Solo que dimensiones mucho más grandes que ni lo que enseñamos en el light frame. Y también esto se puede fabricar con tratamiento. En la madera de la ingeniería, como digo, se usa madera sólida de 6x6 o más de dimensión, pero en madera de ingeniería, que es madera laminada, se usa el glulam en usos así, que se ven en estos fotos. Y les voy a explicar que hay un tipo de construcción dentro del heavy timber que le dicen el mass timber. Y este es el tópico que está recibiendo mucha atención. Y es el uso, es heavy timber construction, pero los productos que se usan en este tipo es glulam, que es madera laminada, y CLT, que es cross laminated timber, es madera contralaminada, y es madera sólida contralaminada. Y ya ves aquí, las fotos que enseño aquí son ejemplos de proyectos que más normal son proyectos comerciales. Solo que se va a ver que el madera ligera va para proyectos residenciales, y el mass timber va a ser más para proyectos comerciales. Y ya, como les digo, vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar más de la madera de ingeniería, porque solo más estoy mencionando el glulam y el CLT, pero vamos a hablar de todas las maderas de ingeniería. Y esta información se puede encontrar, aquí les pongo el website, apawood.org. Ahí tienen información de todos estos productos. Tienen los estándares para cada producto y varios documentos que les ayudan a diseñar con estos productos. Vamos a hablar de todos. Aquí están, perdón que está en inglés, pero aquí es la madera sólida, plywood, LVL, oriented strand lumber, que es madera de virutas prensadas, oriented strand board, como OSB, I-joist, glulam y madera contralaminada, que es timber. Sólida, que son el normal 2x4 hasta 2x12, y como les mencioné ya, este se usa en el tipo de construcción ligera, light frame construction. En combinación con la madera de sólida, se usa plywood, que está hecho de chapas. Plywood es madera contrachapada, solo que se hacen paneles, normalmente de 4 pies de ancho hasta 8 pies de largo, y está en grosores de 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada
y un cuarto por ahí. Y ese es plywood. Aquí en el foto de abajo hay otro tipo de plywood que le dicen el medium density overlay o high density, que es alta densidad, y es una cara de fenólico. Y estos se usan para el uso de cimbras, que va a ser para la forma de concreto. Y ese es otro tipo de plywood. Esta información de estos productos está disponible en este website. Lo pongo en categoría de chapas, solo que plywood son paneles fabricados con chapas. El LVL son vigas laminadas, que son chapas laminadas, pero todas las laminaciones están en longitud, no están contralaminadas. Solo que el LVL están fabricados en dimensiones como la madera sólida, que es como, se puede usar como madera o hasta como vigas, así como en las fotos que enseño aquí. El tercer categoría, otra vez, virutas. Las virutas se pueden prensar con adhesivo y se pueden formar en las dimensiones de madera o como tablas, o se pueden formar en dimensiones para paneles. Solo que el Oriented Strand Lumber son como las fotos aquí, se pueden usar como madera sólida, pero hechos de virutas. Cuando se hacen en forma de paneles, es otro producto que se puede usar como plywood y otra vez en usos en el tipo de construcción de madera ligera. Cuando usas combinaciones de estos productos, se puede hacer una viga I. Aquí se ven que le dicen el flange y el web. El flange se pueden fabricar con el LVL y el web es con paneles. Puede ser plywood o OSB. Y otra vez, el uso de esto es como para vigas. Y son vigas ligeras. Se usan normalmente en usos residenciales y también se pueden usar en usos comerciales, pero más común en residenciales. Los últimos dos productos, que es lo que vamos a hablar más de hoy, es glulam, que es vigas de madera laminada. La madera sólida están laminadas orientación de longitud, solo que son vigas que se pueden fabricar con valores de diseño de más alto que ni madera sólida. Y otra vez en longitud. Cross-laminated timber, contralaminada, chapas de contralaminada. El cross-laminated timber es madera sólida, pero contralaminada. Solo que es madera sólida contralaminada. Cross-laminated timber. Y estos se forman paneles que son de grandes dimensiones y también grandes grosores. Vamos a hablar más de esos dos. Solo que, como digo, vamos a hablar de mass timber y normalmente mass timber significa que se usan estos dos productos. Quería enseñarles qué son todos los tipos de madera de ingeniería y los de más grandes dimensiones. Eso es lo que se usan en el mass timber. Y COT, vamos a decir glulam y COT de aquí adelante. Vamos a timber. Y como les mencioné, mass timber está recibiendo mucha atención en los Estados Unidos y ya está bien estabilizado en Europa. Lo que vamos a hablar de los proyectos que se están formando o que ya están acabados, ya están construidos, y van a ver que este es un tópico que va a recibir mucha atención hasta en México. Y le estoy diciendo que va a llegar a México. Y vamos a enseñar unas fotos para que aprendan más información. Esta es una mapa que, otra vez aquí, woodworks.org. Es una mapa que enseña los números de proyectos que están en construcción o en diseño. Y aquí el número más importante es que ahorita hay como en el año 22 aquí, tenemos como 1,500, más que 1,500 proyectos que están ya construidos o en diseño. Y hay diferentes tipos de mass timber, que es el glulam y que es el heavy timber decking, post and beam. Pero también hay otros del Dow Laminated Timber, que es la DLT, y luego el Heavy Timber Decking, que es el decking, que tiene el grosor de 2 a 5 pulgadas. Pero lo importante aquí es que a este tiempo, en este año, y hay más que 1,500
proyectos en los Estados Unidos. Y como le mencioné, en Europa está más centralizado este tópico y vamos a hablar de eso. Otro website que les recomiendo es uno que se llama thinkwood.com. Aquí es una galería de proyectos de todo el mundo. Todos los tamaños, y aquí aquí en las fotos hay ejemplos de los proyectos. Nota que son de multipisos, proyectos de multipisos, y vamos a hablar más de eso. Lo que le dicen tallwood son proyectos que se llevan estructuras que tienen 10 pies o más. En tallwood, que va a ser estructuras que van a ser de 6 hasta, creo que hasta 25 pisos. Y eso en hechos de madera, es la estructura de madera. Mass timber, como les mencioné, está recibiendo mucha atención en los Estados Unidos y está bien estabilizado en Europa. Y lo que quiero enseñarles son los datos de los tipos de proyectos, la cantidad de proyectos que están pasando en este tiempo. Esta es una mapa que aquí les menciono, el woodworks.org, es el website. Woodworks da asistencia a los diseñadores para el diseño de mass timber buildings. Solo que a los ingenieros, a los arquitectos, les dan asistencia para el diseño de estos tipos de estructuras. Pero en la mapa esta enseña que en este momento hay 1,500, más que 1,500 proyectos que están en la fase de construcción o en diseño. Y este número, más que 1,500, en el 2018, este número era como menos de 200. So ya pueden ver que en estos últimos años se han crecido la cantidad de proyectos de mass timber que hay mucho interés de construir, de diseñar y construir estructuras hechas de madera. Y estas estructuras comerciales hechas de madera. Otro website, les menciono, es thinkwood.com. Esta es una galería que menciona proyectos de todo el mundo. Y esta galería, cada proyecto les mencionan los detalles, qué parte del diseño era madera. En veces además es la estructura, en veces es el cubierto, pisos, techos, paredes. Solo que cada proyecto que se menciona en esta galería tiene información muy importante para entender qué son las decisiones que fue en diseñar estas estructuras. Lo que quiero mencionar para que tengan, para entender qué tanto promoción va a estar aquí para estructuras de madera de mass timber, cuando son más de seis pisos, es una categoría que le dicen tallwood. Y en este website les dan la información que hay 139 proyectos, estructuras que en todo el mundo que están en este momento en diseño o ya construidos de 8 pies o 8 pisos, o más de 8 pisos. Y lo que quiero enseñarles aquí y el énfasis que les quiero dar es que en Norteamérica, apenas les enseñé la mapa que hay mucho interés. En estos tallwood, estructuras de 8 pisos de más, solo hay 15. Mencioné que en Europa está bien estabilizado, hay hasta 60 de estos tallwood, estructuras de tallwood. En Australia hay 8, en Asia hay 1. Lo que les menciono aquí, que yo digo que en unos años van a haber más y más interés en México y que va a llegar el tópico de mass timber, va a llegar el interés de mass timber en México, y les vamos a enseñar unas fotos para enseñarles. Lo que menciono aquí, el tipo de construcción con concreto, digo yo, si se puede construir estas estructuras con concreto, se pueden construir esos mismos estructuras que se están diseñando y construyendo con concreto, esos mismos estructuras que son multipiso, ya se ven las columnas, ya se ven concreto, pisos de concreto. Ese mismo
tipo de diseño están haciendo en el tópico en la industria de mass timber. So ya ves aquí columnas, pisos, hasta paredes. Si se pueden construir con concreto, se pueden diseñar y construir con madera. Y ese es el mensaje que les quiero dar hoy. Y como les digo aquí abajo, el Woodworks, nosotros, todos los fabricantes de madera están listos para discutir con los diseñadores y los ingenieros, hasta los diseñadores de las estructuras de concreto, hablar con ellos para explicar el tipo de construcción de madera. Sí se puede. Vamos a hablar un poco de glulam. El glulam son las vigas y las columnas primarias, son los componentes estructurales primarias en la estructura. La fabricación de glulam es que la madera de más alta calidad están localizados en las laminaciones exteriores, arriba y abajo aquí, como en una viga. Y lo que está pasando es esta colocación hace como que es una viga I. Así enseño la viga I de acero. La forma de viga I de acero está en esa forma porque las resistencias está en la exterior de esa componente, esa viga. Y lo mismo está pasando en la viga de madera, pero en vez de la forma es la alta calidad, la madera de alta calidad en esta localización. ¿Cómo se fabrica? Bueno, las vigas son dimensiones más grandes que la madera sólida disponible, solo que se tienen que fabricar longitud a longitud, la madera sólida longitud a longitud y cara a cara, y eso se hace con adhesivos. Aquí les enseño un ejemplo de una combinación de glulam, y lo que les explico, si se acuerdan que les mencioné que la madera de más alta calidad está en los exteriores. Así, aquí está aquí. Esta es una clasificación de madera que le dicen la laminación de tension lamp. Aquí está en arriba de abajo cuando está balanceado, número 1 y luego número 2 y luego de alta densidad, número 2 de densidad mediana. Y cuando no está balanceado, entonces no se usa esta lámina especial. Y solo que está desbalanceada. Pero quiero enseñarles que así se forman los glue lamps, que es como una receta de la clasificación de madera en la orden que se ve aquí. Vamos a solo enseñar un poco de la fabricación. Esta es una presentación que yo doy que la presentación entera habla de la fabricación, pero aquí lo vamos a enseñar en un slide. Mencioné que la madera sólida se pega en longitud a longitud. Eso se hace con una finger joint. Es con un finger joint que se ve aquí, con adhesivo. La madera sólida, que siempre viene de 8 a 20 pies de largo, se pueden hacer vigas hasta 125 pies de largo. Eso se pega de longitud a longitud. Cara a cara se pone el adhesivo en las caras de las laminaciones y los se ponen en prensas. En este ejemplo aquí, la prensa es una prensa que le dicen cold press, que no está curado en horno, está curado así en temperaturas normales. Y después que salen de las prensas, entonces se pasan por las cepilladoras para ya comenzar a limpiar la viga. Todo eso lo que mencioné, ya el corte de los finger joints, el adhesivo, el tiempo que se va prensado, las dimensiones que van acabados, todo eso se requiere el control de calidad y el estándar que tiene todos los requerimientos para el control de calidad es NCA 190.1. NCA 190.1. Si una viga de madera, esto es muy importante entender. Si una viga de madera se va a usar en una estructura comercial o hasta residencial, en los Estados Unidos se requiere que esa viga esté certificada por APA, así APA, y APA certifica que esa viga va a conformar con este estándar del control de calidad. Solo que
en una estructura en los Estados Unidos no se puede ir a cortar un árbol y cortar una viga sin certificación y no se puede usar en ese proyecto, no se puede usar como componente estructural. Se tiene que venir de un proceso así que mencioné aquí, que es confirma que sigue la estándar NCA 190.1, que es para glulam. Fabricantes. Hay 33 fabricantes en los Estados Unidos, 26 son certificados por APA y hay otro certificador que se llama American Institute of Timber Construction. Hay 7 fabricantes y esos son fabricantes que todos tienen sus procesos para el control de calidad y ellos, cada quien, si están estabilizados de fabricantes certificados, pueden poner sus sellos en esa viga y eso confirme que se puede usar como un componente estructural. Ya les dije que la madera sólida se usa para fabricar estas vigas. Bueno, la madera sólida ya viene en dimensiones nominales. Ya conocen del 2x4 hasta 2x12. Les mencioné o les enseñé el foto que cuando la viga sale de la prensa, se cepilla, se pasa por la cepilladora y ya sale a una anchura. Bueno, lo más eficiente es que pasa una vez por la cepilladora, solo que cuando se están en la prensa, madera de 3 pulgadas y medio, cuando se pasa solo una vez por la cepilladora, salen a 3 pulgadas o a 3 y un octavo. El 2x12, la madera es 11 y un cuarto. Otra vez, solo pasándola por la cepilladora solo una vez, sale a 10 y medio o 10 y 3 cuartos, depende en las especies. La razón que les explico esto es porque es importante para conocer que si quieren o piden una viga de 6 pulgadas, eso se puede hacer, pero no es eficiente. Vamos a tener que usar madera de 2x8 y se va a pasar por la cepilladora una vez y llega a 6 y 3 cuartos. Y si el pedido es de 6 pulgadas, se va a tener que pasar otra vez por la cepilladora para llegar a los 6 pulgadas. Es más gastos, más costo para producir una viga de 6 pulgadas que ni una viga de 6 y 3 cuartos. Solo que es importante entender que ese detalle, que se usa madera de dimensiones nominales y hay dimensiones de vigas estándar. Eso es lo importante de entender. ¿Qué pasa si quieren fabricar vigas que son más anchas que la madera más ancha, que es 2x12? Se pueden fabricar hasta de 12 y un cuarto pulgadas hasta 30, más que 31 pulgadas. Y eso se hace poniendo la madera lado a lado, que le dicen el side layup. Solo que lado a lado aquí son dos piezas de madera que hasta 20 pulgadas. Y si quieren dimensiones más anchos que 20, entonces se pueden poner 3 piezas de madera lado a lado. Y nota que la conexión de una laminación a la otra no están lineadas, están staggered. Solo que esta es como la receta de cómo fabricar madera, elementos de más ancho que ni las dimensiones de la madera. Nota que en uno de las fotos que les enseñé que tienen columnas de mass timber, esas columnas normalmente son como de 16 por 16, he visto yo hasta 24 por 24, solo que eso se usa glulam para esos elementos, es porque el glulam se puede fabricar en estas dimensiones. ¿Qué es lo máximo? Ya les mencioné lo máximo de anchura, que es hasta 31 pulgadas con este sistema de laminación, de laminar. Altura, son las vigas de altura. Eso se controla con lo ancho de la cepilladora. Solo que esa cepilladora que se ve aquí en esta foto no se nota porque está lejos, pero esta es de 6 pies de ancho, solo que 72 pulgadas. Solo que vigas pueden estar fabricados aquí, como enseñan aquí, hasta 72 pulgadas de altura. Estas está así, se cepillan así acostadas, pero cuando se paran hasta 6 pies es una dimensión más grande. Longitud, pues en teoría se puede laminar las laminaciones hasta la dimensión de la estructura ahí, pero
nosotros usamos 125 pies de largo porque se pueden fabricar así y hasta se pueden, en este uso aquí, se pueden estar tratadas en esa longitud. Solo que usamos 125 como la dimensión máxima de longitud. Toda la información que han mencionado aquí, con que los estándares de control de calidad, los tipos de construcción, las diferentes recetas de laminaciones, como les enseñé la combinación, todo eso está disponible en este documento que está disponible en el website de APA, apawood.org, que se dice el Glulam Product Guide, es la guía X440. La razón que me gusta, toda la información está aquí, pero también me gusta usar esta referencia enseñarles esta referencia porque este proyecto que está en el título se llama el Cathedral of Christ the Light Church, que es una iglesia en California. Y este proyecto me gusta explicar que es una estructura de madera. Está hecho de vigas en curva y vigas rectas. Y lo importante aquí de entender aquí es que este está en California, solo que tenía que tener elementos para absorber las cargas sísmicas. Solo que aquí tenemos una base de concreto con elementos para absorber las cargas sísmicas. Es una estructura de madera y cubierto en vidrio. Solo que aquí me gusta enseñar este proyecto porque enseña que nada es imposible. Todo se puede diseñar. Aquí una estructura de madera cubierto en vidrio en una área sísmica es posible. Y eso es lo que me gusta hablar en estas presentaciones, que si se puede diseñar todo lo que estamos presentando. Aquí nomás es una foto de formas de Glulam. Hay varias. Glulam es solo el único producto de ingeniería que se puede formar en curva, que son vigas en curva. Y hay otros tipos de vigas, vamos a hablar de dos. Hay vigas rectas, que son como para puentes. Vigas con corte ángulo, que puede ser simple, doble, ambos extremos, un extremo. Ya les enseñé la combinación que tiene la laminación especial, que es para tensión. Aquí menciono que nunca se corta este ángulo en el lado de tensión. Eso es tiene mucho cuidado con esa laminación. En vigas en curva se pueden usar en estructuras como estadios, gimnasios, piscinas. Si son tratadas, también se pueden usar en puentes exteriores. Vigas curvas tienen varios usos para proyectos comerciales o industriales como aquí. Y como son las vigas, estas no son madera sólida, son vigas laminadas, madera laminada. Se puede diseñar las secciones exactos para sostener cargas. Solo que aquí la sección puede ser variable, solo que las dimensiones arriba de esta columna es donde se requieren las dimensiones más grandes, solo que ahí se puede fabricar la viga con esa dimensión. Pero acá donde no va a haber tanto carga no se requiere la sección tan grande, se puede fabricar la viga para un diseño perfecto, digo yo, para que sostenga las cargas y con dimensiones eficientes. Esa misma idea también se puede hacer en sistema de viga en voladizadas. Es donde esta área aquí tienen vigas de una dimensión más grande, pero en esta área de aquí no se requiere, se calcula que no se requiere esa dimensión, solo que se puede poner vigas de menos dimensiones y ahí se salva el volumen de madera y son ahorro de gastos. Es importante entender toda la información del sello. Como les digo, es toda otra presentación a enseñarles qué significa todo lo del sello. En aquí hablé del estándar, que es el control de calidad, estos valores de diseño, las especies, que este es Western Woods. Este estándar salió del estándar que tiene la combinación, que donde vieron
las laminaciones de diferentes clasificaciones. Ese es todo un estándar. ¿Qué fábrica que produjo este producto? La B es balanceado. Le enseñé las combinaciones balanceado o desbalanceado. Y este es un acabado, el acabado industrial. Solo que hay acabados industrial o más alta calidad como premio, es cuando está cepillada y lijada. Hay todo lo que sale, tiene en el diseño controla como se está produciendo ese elemento. Es para el acabado y los valores de diseño y toda la información de esa viga. Esa era glulam. Ahora vamos a hablar de Cross Laminated Timber, el CLT, y todo lo que mencioné, que control de calidad, todo de fabricación, es todo igual, todo igual. Tienen que tener sus estándares de control de calidad, y es casi todo igual, el sistema es igual. En este ejemplo, el Cross Laminated Timber, como les mencioné, es madera sólida, pero está contralaminada de madera sólida. Las dimensiones, aquí tiene una imagen que decía que era hasta casi 3 metros de ancho, o ahora ya conozco fabricantes que están produciendo de 3.65 metros de ancho y hasta como 20 metros de largo. Solo que este es un panel grande de que se usan para pisos, para techos, hasta para paredes, y se imaginan que se instalan en esa área en piezas a la vez, solo que hay mucha área que esté cubierto en la instalación de estos productos. Los grosores, esto está laminado, así como en el foto, son laminaciones. Vienen de hasta 3 laminaciones hasta 9, que están producidos de 4 pulgadas hasta más de 12 pulgadas. Otra vez, paneles y de grosores hasta 12 pulgadas. ¿Has visto hasta más grande que eso? Pero otra vez, este es como para pisos. Para pisos se usan de 9 a 12 y los de 4 pulgadas son como para techos, donde las cargas no están tan alto. Y como le mencioné, todo igual, excepto que el estándar, el de glulam es ANSI A190.1, el de CLT es ANSI PRG 320. Otra vez, si se va a usar el CLT en proyectos comerciales, tiene que ser un producto hecho o fabricado en una fábrica que está certificado a esta norma. Este tiempo hay 8 fabricantes que están certificados por APA aquí en Norteamérica. Ahí hay más, muchos más. Ya conocen que yo trabajo por la Styles Machinery. Ya nosotros conocemos quién son los fabricantes que están pensando a poner otra fábrica o otros que están intentando tener nuevas fábricas, instalar máquinas más modernas. En eso trabajo yo ahora, en la maquinaria. En Europa, como les mencioné, hay muchos más fabricantes que 8. Hay muchos más fabricantes, pero no están certificados a entrar a Norteamérica. Solo que los que sí están entrando, vendiendo a la industria aquí en la Norteamérica, ellos tuvieron que estar certificados a la misma norma y no están certificados por APA, pero por otros. Pero como vienen de Europa, tienen que confirmar que sus productos sí tienen los mismos procesos y sistemas de control de calidad que lo que es requerido en este estándar. Solo que ellos producen a otro estándar, pero tienen que confirmar que sí tienen las calidades del estándar de Norteamérica. Aquí una foto de las diferentes especies de CLT que se usan en los Estados Unidos, el Douglas Fir, que es el abeto, el Pino Amarillo, que hablamos mucho de eso en este tópico, y el Hemfir, otra especie, que es una combinación de hemlock, de fir y varios diferentes. Pero el más común de los Estados Unidos es el Douglas Fir y el Pino Amarillo. Quiero mencionar también que el CLT, como es panel, pero como es contralaminada, tiene diferentes valores de diseño dependiente en la orientación en que se usa. Aquí se está usando en 4 diferentes orientaciones y nota que depende en la longitud y transversal, orientación de las laminaciones. Estas 4 orientaciones tienen diferentes valores de diseño, solo que los fabricantes, ellos establecen su reporte con sus valores de diseño del producto que ellos fabrican. Solo que es importante entender
los valores de diseño, y esos valores son los que se usan, los ingenieros usan para diseñar la estructura. Ahora vamos a hablar de las preguntas más comunes que recibimos de las madera de ingeniería. Y las preguntas más comunes es contra el fuego, los térmitos, sísmicos, diseño y el costo de estos productos. Cuando estamos presentando en México, por ejemplo, a los fabricantes y a los diseñadores de estructuras de concreto, estas son las preguntas más comunes que recibimos. Sobre que aquí vamos a hablar un poco de cada de estos. Primero, contra fuego. Solo que ya saben que los productos están fabricados con estos estándares de control de calidad. En estos estándares hay áreas que mencionan los requerimientos del adhesivo que se usa para las laminaciones. Por ejemplo, en el 6.2.3, el adhesivo que se usa para el COT tiene que pasar las pruebas para expuesto al fuego. Solo que aquí es una prueba que los elementos están probados al fuego, y después de un tiempo están probados que todavía puedan sostener carga. Es una prueba para asegurar que los adhesivos que se usan para fabricar estos productos tienen resistencia al fuego a un tiempo. Y este es un estándar. Otro tópico contra el fuego es el clasificación al fuego. Solo que eso es lo que se dice un fire rating aquí, fire rating. Y como se usa este concepto, es un concepto que les voy a explicar. Cuando la madera está expuesta al fuego, se carboniza. Así como se enseña aquí, que está carbonizado. Madera, normalmente, cuando está expuesto, se carboniza 1,5 pulgadas por cada hora que está expuesta al fuego. Solo que usando ese concepto, se puede diseñar una clasificación al fuego, que es un fire rating. Y esa clasificación está medida en horas. El concepto es, primero se diseña la viga a las dimensiones para sostener carga, que aquí, como aquí se enseña, es el D y D, pero para que tenga una hora de resistencia contra el fuego, se diseña o se fabrica esta viga con 1,5 pulgadas de más madera alrededor. Solo que en vez de usando, por ejemplo, 2x6 de ancho de madera, se va a usar como 2x10. Y en total, la dimensión va a ser como 3 pulgadas más ancho, 1 pulgada en cada lado, y 3 pulgadas más alto. Ese es el concepto. Y esa viga tiene 1,5 pulgadas, que es una hora de resistencia de carbonización cuando está expuesta al fuego. Y ya después de una hora, la viga interior que se ve aquí, todavía, ese es el tamaño que se fue diseñado para sostener carga. Solo que así es el concepto de fire rating, que no estamos haciendo la madera que esté a resistencia al fuego. Estamos haciendo diseños para clasificar que sostenga carga por 1 hora. Ese es el concepto que está importante a entender. Lo mismo pasa con las conexiones. Aquí hay conexiones que están expuestos. Aquí se ven de madera, conexiones de acero. Para que tengan su clasificación al fuego, tienen que estar cubiertos. Solo que aquí es una conexión que está en el interior de la madera, y hasta los tornillos están atajados con plugs. Esta es una conexión que tiene clasificación contra el fuego. Es el concepto. Y solo madera maciza, solo madera de heavy timber, mass timber, se pueden diseñar con este concepto, porque las dimensiones son grandes. Imagina madera ligera, que es como 2x4. Si se va a carbonizar 1,5 horas por hora, eso se parece. Solo que por eso esto solo es para mass timber. Térmitos es siempre una pregunta que recibimos, y les menciono que la madera se puede estar tratada, y importante entender con el glulam,
hay madera tratada que como son vigas grandes dimensiones, que son vigas sólidas, son tratamiento en presión, pero la ventaja de glulam es que la madera sólida se puede estar tratada antes de la laminación, solo que si las laminaciones ya están tratadas y después están formando la glulam, la madera va a estar tratada hasta el interior de la sección. Solo que esa es una ventaja de la glulam, que está tratada más entera que ni madera sólida de grandes dimensiones. Pero para control de térmitos, si está tratada, no es problema con térmitos porque los térmitos no atacan la madera tratada. Todavía es importante controlar el contenido de humedad. Es muy, muy importante, pero con madera tratada eso no es problema. Sísmico, cuando estamos en México, siempre esa es la pregunta, ¿cómo se puede usar la madera en áreas sísmicas? Ya les enseñé la iglesia que está cubierta en vidrio. Bueno, los dos puntos que son muy importantes para entender para el uso de madera en áreas sísmicas es que la madera y las conexiones de los elementos de madera tienen alta ductilidad, y ductilidad es importante para absorber las cargas y los movimientos sísmicos en una estructura, solo que imagina una estructura de ladrillo o de concreto, no va a tener esa ductilidad, solo que estructuras de madera sí se pueden diseñar para usos para cargas, para resistir las cargas sísmicas. Otro detalle es que la madera es mucho menos peso, menos densidad que en el concreto, y teniendo menos peso en una estructura que se ve aquí. Esta es una estructura que van a probar en una universidad aquí en los Estados Unidos, pero ya ven aquí, cuando son multipisos, los menos peso que está en los pisos más altos es mejor para resistencia a las cargas de sísmico, porque no va a haber esa carga que van a estar en los pisos más altos, solo que menos peso es otra ventaja de madera, uso de madera en las áreas sísmicas. El diseño, siempre nos preguntan cómo voy a diseñar estas vigas de madera o hasta paneles. Esos les menciono los websites, APA, en el apawood.org. Tiene información de los valores de diseño de los elementos, solo que todos los productos que les mencioné, plywood, OSB, glulam, CLT, APA tienen la información para los elementos. Y si quieren diseñar las estructuras, eso les menciono el woodworks.org, que ahí tienen información para diseñar la estructura. Nosotros no vamos a hablar de diseño aquí en esta presentación, pero aquí les menciono estos dos websites. Ahí está la información que necesitan. Costos. Hay muchos variables para que afectan los costos de los productos, las especias, las dimensiones, tratamientos, tamaños, curva. Vigas rectas vigas curvas cuestan mucho más que en las vigas rectas. Enviado, acabados, todo eso afecta los costos, y ya sabemos qué pasó aquí entre 2020 hasta hoy. Los costos de la madera sólida está muy variable, y solo que en estos días es difícil para darles un costo para una viga en este momento, porque hay muchas variables para llegar a ese costo. Tienes que hablar con el fabricante para entender qué va a costar. Se lleva en veces semanas o meses para entregar un pedido de vigas. Si es vigas rectas, entonces sí están disponibles en inventarios aquí en los Estados Unidos. Pero si son vigas de curva o algo especial, específicamente diseñado, entonces eso se va a llevar tiempo para fabricar específicamente para un proyecto. Y puede llevar como 3 o 4 meses.
Es todo lo que voy a enseñar del tópico aquí para la presentación, pero lo que sí les quiero enseñar es un video. Este es un video de una fábrica que es ultra moderna. Aquí les voy a hablar aquí. Quiero bajarle el volumen aquí. Pero aquí entra la madera. Aquí me voy a hablar. Esta es para manejar la madera cuando entra a la fábrica. Este se llama vacuum lift, vacuum handling. Solo que no hay, lo que noten aquí, ¿cuántas personas se ven aquí que están manejando la madera? Aquí es puro automación. Y aquí voy a avanzar para que podamos seguir. Solo que este es vacuum para levantar no solo una tabla, pero como 8 a la vez. Y luego ahí sigue al proceso, ahí van todos las tablas que venían en el bundle, que le dicen. Y luego aquí entran y aquí van a clasificar. Solo que aquí, en donde está naranjo, aquí están probando cada tabla para ver qué es la rigidez de la tabla. En este área aquí se hizo un scan para medir ¿cómo se dice? El curve, si está curve, bow, twist, si hay torsión. Esta máquina aquí está haciendo el scan, que es como X-ray, y está midiendo todos los nudos, los defectos, y repasa la madera una vez, ya mide todo, y hay programas que clasifica la madera en ese un pase. Este que se ve aquí está midiendo el contenido de humedad. Aquí lo voy a parar. El contenido de humedad, a ver si lo voy a parar aquí. Vamos ahí. Aquí, ahí donde pasó esto. Oh, se me pasó. Aquí. Ahí está. Este aquí está, después de clasificar, medir y toda la información de esa pieza, aquí en este momento, aquí está marcada con un color. Solo que ese color va a ser de diferentes clasificaciones. Vamos acá, después de así están los colores, uno verde, uno azul. Llega al otro lado de esa estructura y aquí hay personas sacando las diferentes clasificaciones y poniéndolos en sus áreas. Solo que vamos a ir aquí más allá y yo aquí voy. Aquí vamos, este es el número 1 de alta densidad. Si se acuerdan de la combinación, ahí está el número 2 de alta densidad. El glulam, en la clasificación, la laminación que les enseñé antes era el 30224, ahí estaba ahí. Solo que esa combinación que les enseñé antes, cada laminación o cada clasificación, así se clasifica en esta fábrica. Y ahí están todos ya separados en las clasificaciones sobre la combinación que les enseñé. Ahora de ahí estamos listos esa es la madera, solo que entra la madera de 8 a 20 pies de largo y ya está toda clasificada, ya se ve atrás. Ahora se dice el staging area. Ya estamos listos para meter una clasificación y comenzar a hacer el finger joint. Vamos a ver eso. Todavía los defectos todavía están allí. Los defectos fueron identificados, pero no cortados o procesados. Solo que aquí hay 4 clasificaciones. Solo que si esa combinación que tenía 4 clasificaciones, ahí están los 4. Y esta máquina otra vez automáticamente saca y los mete en la línea para los defectos. Una persona controlando aquí. Solo que vamos a avanzar. Ahí van todavía, ahí están saliendo. Ok, aquí ya vienen de la línea, aquí están cortando defectos. Y ahí se ve que ya lo cortaron. Una tabla de 20 pies. Una tabla de 20 pies se puede sacar los defectos y los otros 18 o 14 pies les siguen para la línea del finger joint. Esto es madera de menos calidad. Esto se va a reentrar después. Aquí está saliendo, ¿ves? Aquí están sacando la madera de menos calidad y se va a hacer finger joint después para otro uso. Aquí van las maderas de alta calidad.
vamos a entrar al finger joint. Y aquí, no sé si ven mi mouse, pero aquí en el rojo están cortando el finger joint en un lado. Y luego, a ver si lo puedo enseñar aquí. Vamos a ver, ves esta tabla aquí, mira, aquí de aquí lo pasa hasta la izquierda y está cortando el finger joint al otro lado. Uno se corta aquí, el otro se corta acá. Y luego aquí vamos, ok, aquí ya vamos a tener que seguirle a las fotos. Pero esta es la finger joint. Hay la tabla aquí con finger joint y adhesivo entra a la prensa de finger joint y aquí se va acabando. Ok, aquí le voy a parar. Aquí vamos a seguir a la siguiente. Y ahora sale la laminación de 60 pies de largo. Ya tiene 60 pies y se requiere un tiempo para que se cure el adhesivo. Le dicen el lamellavator. Lo que llega a la laminación, ¿se acuerdan? Era antes tablas o madera de 8 a 20 pies de largo. Ahora es una laminación de 60 pies de largo. Entra aquí y se lleva como de 8 a 10 minutos para que suba aquí el elevador y lo baja. En ese tiempo se cura el adhesivo. Y luego sale aquí y se va por la cepilladora que está aquí, que es la cepilladora de la laminación. Es difícil enseñar todo así mientras que estoy andando, pero aquí se ve esa área entró aquí a esta área para inventario de multipiso. Y solo que aquí se guardan todas las clasificaciones de laminaciones. Ahora la guardación aquí son de 60 pies de largo, solo laminaciones de 60 pies. No son tablas de 8 a 12 pies, son laminaciones. Ahora le seguimos aquí. Hay una área que las laminaciones de 60 pies van a la prensa de glulam. Esta es una viga de glulam que va prensado de las laminaciones. Estas son de 60 pies de largo. Esa es una área. Esa misma área de guardar las laminaciones también se mandan para la prensa de COT. Aquí la prensa que le enseñé, esta está allá a lo lejos y ya después de que van prensados, hay el manejo, ahora es manejo de vigas, ya no es manejo de madera. Y las vigas aquí entran por la cepilladora. Aquí está una inspección para calidad y solo que este es todo el glulam. Para el COT, la área donde van guardadas está allá, llegan aquí ya se están formando los paneles, solo que paneles de COT. Y lo que se dice aquí es Hundigger, es el CNC, que es para el corte que se ven aquí, todos los cortes de los paneles. Estos paneles están todo corte a medida de computadora, con precisión del CNC, precisión de computadora, cortes de Computer Numerical Control. Aquí se ve una glue lamp, solo que aquí una máquina automáticamente está cortando todos los detalles para la viga, y aquí se ve la viga ya listos para recibir las conexiones de acero. Y es todo. Solo que esa es la fábrica, una fábrica ultra moderna. Y los últimos mensajes que los quiero dejar aquí, este es un proyecto que hice yo en el 2018. Se llama el First United Bank, que es un banco en Texas, solo un piso. Este era el primer mass timber, el primer mass timber edificio en Texas. En 2018, ahora, ese era el primero en Texas en 2018. Ahora en 2022 hay 128 proyectos en diseño o ya construidos. Solo que el mensaje es que en 2018 era el primero, y ahora hay hasta 128 en Texas, y este es en 2022. Solo que, como les mencioné, este tópico está recibiendo mucha atención en los Estados Unidos, ya está bien estabilizado en Europa, y les digo aquí que ya les va a llegar en México. Cuando estaba en México apenas el mes pasado, aquí iba en el taxi, y todos conocen esta estructura. Todos mencionan que sí se lo conocen, y digo, no, esta estructura
Iba yo en el taxi y ahí voy por el ángel de la Independencia y mis ojos se fueron directamente a lo que vi allá. Aquí que les menciono, ahí está una estructura de mass timber. Este es el estacionamiento del Hotel Sheraton. Y como les mencioné, va a llegar a México. Bueno, aquí ya llegó a México. Ya hay ejemplos de proyectos de mass timber. Aquí está uno que yo no sabía de qué era. Me lo encontré cuando iba en un taxi. También hay estructuras en el zoológico, que también me di cuenta, conocí los fabricantes de la compañía que se llama Clean Eye. Ellos fabricaron las glue lamps de ahí del zoológico. Pero el tópico de mass timber ya llegó a México y va a seguir dando más y más interés. Y solo que por eso digo que diseñadores, ingenieros, arquitectos, quiero hablar con ellos para hablar más de este tipo de construcción. Es todo. Muchas gracias. Ojalá que aprendieron del uso de madera, especialmente el mass timber, porque es un tópico que sí se van a oír más y más de eso. Gracias. Roland, pues muchas gracias por la charla tan interesante acerca de la madera de ingeniería y en especial de la madera masiva o mass timber. Y bueno, envíenos sus preguntas. Recuerden que esta sección será totalmente en inglés. Para activar la traducción simultánea en la plataforma del evento, lleven su cursor a la parte superior de su pantalla y opriman donde dice Live Translation, que les va a aparecer ahí en la pantalla. Ahí pueden activar el botón rojo que dice Español. De inmediato comenzará a escuchar la traducción simultánea. Y bueno, les pedimos a Eric y a Roland que nos acompañen para comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Y también nos acompaña Natalie Tellen, que ella es representante de APA en América Latina. Eric, Roland, welcome back. Again, I would like to thank you for participating in our final event of 2022. Your support and in our activities is greatly appreciated. Thanks, thanks, Fernanda, Natalie. Hi, Roland, Hi. good to see you. So I'm mainly here to ask you guys do the question and answer segment. We have some questions from some of the people that participated. So I'm going to try to go back and forth between you both with the questions. The first one is for Eric. And it is, have there been changes to the SYP design values since 2013? Oh, that's a good question. The short answer is no. No changes have been made to the design values for Southern Yellow Pine since they were last revised in 2013. Okay. Roland, which species do they use in CLT made in the United States? So, can you hear me? So the primary species in the U.S. is Douglas fir and southern pine. There's also a spruce pine fir. So you can almost say that there's about three main categories of CLT: is Douglas fir, southern pine, and the spruce pine firs. Okay, thank you. Eric, you mentioned pressure-treated pine for exterior applications. Is there a thermo-treated? I don't know if you meant thermo-treated or thermally modified. But is there a thermo-treated or a thermally modified treatment for exterior use? There are thermally modified treatments available, but they're not for ground contact use. They would be for above ground, and they're not currently certified by AWPA standards. So it's not that you can't use them, but they don't conform to a standard that is prescribed by the American Wood Protection Association. So. Okay. Let's see, Roland. It's very impressive to see all that is possible in building with CLT, but my question has to do with cost. How expensive is CLT compared to other building materials? And they didn't specify if they meant other wood products or just other building materials. Yeah, so I had mentioned in the presentation that there is lots of variables for cost, treatment, curved, and for CLT it's all flat. But so the
the big issue is that there's a lot of variability right now in lumber costs. So that's another variable. But if you really want to like generalize things, right now for pre-stressed concrete, I don't have the exact numbers, but they are about $5 to $8 more expensive per square foot for CLT. And so this is for mass timber buildings. So right now, mass timber buildings are slightly higher than pre-stressed concrete, but again, think that it's a very early stage in this type of construction. Every day, every year, the costs of manufacturing with mass timber is reducing. So I do believe that there will be a day when the cost of mass timber will equate or maybe even be less than the pre-stressed concrete. One of the things I showed and I mentioned was the number of people involved in manufacturing the product. You also have photos of number of people involved in installing the product. And when you're installing mass timber panels that are 8 feet by 40 feet in one install, and then you walk away, you don't have to wait for concrete to dry. That little detail there is going to make mass timber much more cost effective. Okay, and when you just a follow up, when you talk about price per square foot, is that just purely the material, or does that include? No, that is the full structure. Okay. So it's not just the material cost, like a purchase cost. It's the full structure cost. So once it's installed, so it's on an install price. Okay. Thank you. Let's see. And there's another one for Eric here. During your presentation, you discussed both nominal and actual sizes. If someone wanted to end up with a board in actual size, would they need to purchase it rough? So if they're looking to the actual size, if they're going to purchase a 2x4, the actual size will end up as a 1.5 by 3.5. So they don't have to purchase it in rough unless they are looking to make a full 2-inch by 4-inch piece. Right. So rough lumber is going to be at the nominal size, generally at the nominal size, rather than the actual size. So it's just a question of what is the desired content or the end product going to be used for, and if typically rough lumber would be used for remanufacturing into a different usage rather than structural or a finished board. So there's a lot of variability and a lot of opportunities for things to be purchased differently, depending on the final product that you're looking for. Right. Okay. Did that make sense? I know it's kind of confusing, but I mean, it's kind of confusing in general, I think. Right, and we didn't really even talk about rough lumber, but before the lumber is manufactured into a planed piece of wood to the actual size, it is rough and it's manufactured close to 2 inches by 4 inches, but it may be a little, depending on the manufacturing process, it may be a little bit less than that. But you can always order full size, which would be called 4/4 or 8/4. So a full 2 inches or a full 4 inches, or a full 1-inch board. You can always order that through as a rough piece of lumber. Okay. It's good to know. Roland, there's another question for you. Is mass timber approved in Mexican building codes? Yeah, so I don't believe there's a Mexican building code that includes mass timber, but the way it would need to be handled is an engineering approach. So one of the slides I showed was that if you are designing and building these buildings made out of concrete, and you see the concrete floors and the concrete columns, if you take an engineering approach, that same structure, which can be
designed with mass timber. So you're going to have a mass timber floor that would be equivalent to a concrete floor, but now you have to design what is the new thickness. What is the equivalent thickness of floor that would provide you the same structural capacity as a concrete floor, and the same can be done with the structure, the columns or the beams. So short answer, I know that there are no Mexican building codes that say mass timber, but taking the engineering approach, those buildings that are being built with concrete can be made with mass timber. And that was the whole message in that presentation, is that we want to talk to the developers and the engineers and the architects to explain to them that this is a up and coming type of construction method, and it's already established in Europe. It's very popular in the US, and it's coming to Latin America. And so we want to talk to everyone about that type of construction. It's coming. Okay. Thank you. Eric, which grades do you recommend to manufacture pallets? That's the first part of the question. And what type of wood do you recommend to make furniture, like for sofa frames and headboards? So I think if you look at pallets, the pallets can be used as a system. So you can have maybe lower grade value wood for pallets, typically a number 3, but sometimes a number 2. It all depends on the type of pallet that is being constructed and what it's going to be used for. So generally, it's a number 2 or a number 3 grade for pallet material, and for furniture, the structural side of furniture, you want to typically you want to use clearer wood in the furniture. But that's not what I would say is a structural material. It's more of a 1-inch boards that would be used in furniture, and it's typically remanufactured. So depending on what the furniture specification is for, you would want to use there's a variety of availability there, but I would say probably a number 2, either a board or dimensional lumber. So something that has some knots, but not as many. But you can also use a higher grade clear if it's going to be shown too. So right. Wood's a very, very variable material, and its different properties allow you to be flexible with its usage. And depending on how things are glued up and laid up and fastened together in either, whether it's a pallet or a piece of furniture, you can make even some of the weakest pieces of wood into a strong material to hold up in those types of applications. But it's something that you just have to look through the design specifications and how you want to work that. Okay. Let's see. There's another one for Roland from Jose Gonzalez Franco. He's asking if glulam can be used in trailers. Yeah, so I would think that for use in trailers, you're probably asking because you can make the long length. So if your lumber is limited to 8 to 20 feet, but you might have trailers that are longer than that, yes, you can make the finger jointed long laminations. And the important thing is, for durability, you can make these laminations or the glulams with treated lumber. So there's what's called treated before laminating. So you take lumber that already is treated, and then you make the glulam or the long laminations with treated lumber. So short answer, yes, you can use glulam for trailers, and it would be treated lumber. So in case these trailers are exposed to the environment, you would have a long lasting deck surface for your trailers. Right. Okay. I think this one could be for either of you, but I think it's more for Roland from Alvaro Concha.
How does glulam compare structurally to a same size single piece of lumber? Yeah, so just like lumber, and Eric talked about that. You have number 1, number 2, number 3 grade. When you have a large timber, like a sawn timber, like a 5x5 or 6x6 or larger, a number 1 grade, and I was trying to find that before the question came up, but a number 1 grade will have a design value. So we talked about design values today. So number 1 grade solid will be about 40 to 50% the strength of a glulam design value. So Eric, I don't know if you can call it up faster than I can, but for example, number 1 southern pine, and I was trying to find it before the question came, but a number 1 southern pine timber will have a design value that's a number. But for example, a glulam can be made to be 2400 psi design value and strength, and they can even be laminated with even higher grades to be 3000 psi in strength. So so there's number 1 solid versus the laminated glulam, and it's a percentage, and I want to say it's about I don't think it's even more than 1200. So for example, if you have glulam that's 2400 psi design value, the same size piece of wood, if it's a solid piece of wood, and even if it's a high grade number 1, is a percentage of 2400. I think it's like 900 or 1000. So roughly. And that's I would say that's a function of the ability to lay up how you lay up the glulam, Correct. and you use different grades throughout the glulam itself, so it reduces the variability of the solid sawn piece of wood. So Correct. Yep. you're removing a lot of the variability that comes through the knots and the slope of grain and just the tree itself. So you're able to engineer a more um, stronger piece of wood from smaller pieces Mhm. of wood. So when you're just picking the design value, a glulam is available in 2400 psi design value, or even up to 3000 psi design value. But a solid timber might only be available up to about 1200 psi. So roughly 50%. And I know that number is not accurate. I don't have the numbers in front of me, but it's a percentage of glulam. So the question was, how do they compare? Solid timber will be a percentage the strength of a glulam because it's been engineered. Right. Okay. Another question from Jorge Luis Radilla Castrejon. He says, good afternoon, great event. He has a question. What type of adhesive or glue do you use to join the pieces of wood? I saw the question and I was ready for it. So here are some names of adhesives. So phenolresorcinol, that is the most durable adhesive that exists. So it's the dark glue. So when you see a glulam with a brown dark glue, that is phenolresorcinol typically. And so that when you compare that to the durability, that is the most durable adhesive that exists. Next one, a very close second, is called melamine, and that's a melamine adhesive. So when you see glulam that has a clear glue line, that's a melamine, and so that is typically the type of glue that's used if you have like a radio frequency curing, and so it's very durable as well. But for when you see an exterior use, like you saw some of my photos of a utility pole that's made out of glulam that's very pressure treated, that's typically phenolresorcinol. Melamine is durable, but it's not typically used for exterior. And then there's polyurethane. Polyurethane is a fast cold set glue that is also used, but for the most part, you're only going to see polyurethane glue, glulam, or CLT for interior applications. So columns, beams, CLT in buildings, but it will be covered. They will not be in exterior uses. So you do not need the high durability phenolresorcinol
for interior, you can use it, but it's not necessary. But you can't go the other way. You typically would not use polyurethane for an exterior bridge, for example. But those are the three most common adhesives: phenolresorcinol, melamine, and polyurethane. Is there a large price difference? There are price differences. So as you might expect, if you're going to need the highest durability adhesive, it's probably more expensive. Yeah. Okay. Eric, there's a question for you. It says, what do you consider to be the top 3 most important considerations in healthy forest management? The top 3 for healthy forest management. Well, it all depends on the landowner. For the Southeast United States, the landowner, private landowner, is the ultimate decision maker on how they want to manage their forests. So, if the landowner wants to manage their forests for optimal growth, then we can, as foresters, we can manage that forest so that the trees are constantly receiving the maximum amount of sunlight and nutrients available to them so that they can grow fast and that we can harvest the timber um, uh, in a short rotation. If the landowner decides that they're more interested in wildlife and aesthetics and just recreation, then the landowner can opt to maybe take a less aggressive approach on management and do some uh, just management techniques that improve the understory, the ground cover for wildlife habitat, uh, and uh, and open the stand up as necessary. So it just depends on the landowner, and in the Southeast, it's going to depend on the landowner. But in general, um, forest practices for um, forest practices are designed to help mimic natural disturbances and help the trees grow. So we want to make sure that the forests are healthy by removing the diseased, dying, and defective trees on a regular basis, and that could be every 5 to 10 years. We could do a forest prescribed burn, which is a fire through the forest, which is prescribed. It's like a prescription that helps reduce the amount of fuel that can burn uh, and reduces the risk of wildfire. Um, and all of these management techniques just help improve the health of our forest. As a forester, we're kind of like doctors, and we have lots of different tools available to us to use to help manage things and help prescribe different types of treatments for the forest, whether it's through harvesting or pre-commercial thinning or doing prescribed burns or planting um, cover crops like ryegrass or types of beans for animals to eat, and managing different types of tree species, whether it's pine or oaks and hardwoods. It's a very variable question, dependent, and it all depends on the landowner. So. I have a follow-up question to that. I think a lot of people might be surprised that one of the tools, as you said, is prescribed fires. So they're essentially burning the forest on purpose. If you could just explain that a little bit more, I think. Yeah, so that sounds scary, right? To actually go light the forest on fire. Um, but again, it's a prescribed burn, and it is only done when the conditions are perfect. And when I say the conditions, it means like there's very low wind. The 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 temperature is at a optimal temperature. It's not too hot. It's not too cold. The air temperature, the humidity is at a right um, level, so that and that the ground cover that's there that's going to burn will burn at an appropriate rate, but it won't burn too fast or too slow, so it goes out. And then they don't burn
They don't burn fires with the wind at their back. Now there's a little bit of wind there to help keep the fire moving, but they set a boundary line that is protected, that protects other areas, and they use a bulldozer to kind of to protect that line where it creates a barrier between the area that's being burned and the area that's not being burned. And then they set what's called a backfire. So they work the fire into the wind. They never start a fire with the wind at the back, at their back, because if they do that, then the wind as fuels the fire and makes it go faster. So they back the fire into the forest. So it's a slow burn and it's a controlled burn. So I use these words over again. It's prescribed, meaning that we have all the right temperature and conditions properly set to burn appropriately, and then it's controlled. There are people on the ground managing the fire, watching how it's burning, making sure that it doesn't get out of control, and managing it in a controlled atmosphere. So and the bark, so you think, oh, well, you're bringing fire through a stand of trees, and it's meant to um, improve the forest by reducing the amount of litter or fuel that's on the ground, as well as the competition. So the competition could be blackberry bushes, it could be smaller oak trees, it could be undesirable trees that are just not growing very well. Um, so that those trees are not competing for water anymore, or sunlight against the trees that you want to leave. And then also, the 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 bark on southern pine trees is very thick. It's insulated, so it will have a char on it. And I know, Roland, I think you showed some pictures of lumber with the char during your presentation. It's very similar to that, but the bark um, on pine trees acts as an insulator, so it doesn't, unless the fire gets too hot and into the tops of the tree will survive. It's okay. The Native Americans in North America use prescribed fire long before we reach the shores of America, and they use it as a natural way to mimic the the disturbances caused by lightning. And so I know that's a lot. I mean, No, but I think it's important to explain, right, because when they hear, starting a fire on purpose, it might sound a little strange. right, So thank exactly. you. And a prescribed fire is and a prescribed control burn is completely different than a wildfire. Right. So there's a big difference between the two. Right. Okay. Well, thanks for clarifying that for us. Roland, there's a question for you. Is it common to see CLT used together with glulam beams in the same project? It's the most common. So typically, right now in North America, the most common type of building is a glulam frame. So you'll have glulam columns, glulam beams, and then the CLT panels are installed above that frame. So the combination of glulam and CLT is the most common type of structure for mass timber. Okay. Well, I think there's two more questions here. One last one for Eric. It says, it seems that southern yellow pine prices have increased over the past few months. Are they predicted to go down again in the near future? Oh, you're asking me to pull out a crystal ball that I'm not allowed to have. As a trade association, we don't really get into the pricing of lumber, um, just because of the nature of what we do. But I will tell you that historically, yes, prices were much higher last year than they are today. Okay, and they have come off their you know historic highs during COVID, and they're closer to what you would normally have purchased lumber at. They may not ever reach back to that level. It all depends, but right now the lumber markets have tend to um, flattened out,
and come down off their historic highs. Right. Okay. And I believe this is the final question. It's for Roland. What do you consider to be the primary barrier in Latin American countries to begin to build with CLT? I would say it's it's a concrete construction market. So to come in and educate about, it's okay to make a glulam, a structural wood member that's going to be the only structural member. So that we need to educate the design community that designing with wood is okay for all those questions that we covered, the fire, seismic, termites, and I mean it's being done in many parts of the world. And because the Latin America is a very much a concrete industry, it's really overcoming the not complete understanding of the use of wood. So I would say that's the main barrier, is just to educate that a structure can be made 100% wood structural elements. It's not a barrier of can it resist fire, or can it resist seismic. It's more about the understanding that you can design for it. And that was the message in that presentation, is that you can design for all those Right. topics that there are questions about. Yeah. And make me add something else, Roland. And it's not that you only have to build with lumber. You can build with concrete and steel, but combine it. No. Correct. Yeah, correct. So hybrid construction is what we call that. And so I just completed a project in the past year where it was a steel frame structure, and then the roof elements were all CLT. So the architect wanted to have a building where when you look up, you're going to see a wood ceiling, and so it would be it can be a hybrid with a combination of steel and wood, or concrete and wood. So good point, Fernanda, is that it can be hybrid. So if you're not fully comfortable going to an all wood design, take the first step and say, I'm going to incorporate a wood roof element in this, or maybe portions can be wood elements. Right. Okay, well, I think that's all the questions. So thank you both for sharing your expertise with us today. Really appreciate you being here. Thank you very much. It's my pleasure. Yep. Y'all have a good Christmas. Thank you. Same to you. Thank you, Eric and Roland. Thank you again for taking the time to join us today. I hope your audience leaves this event with the understanding that U.S. southern yellow pine and engineered wood products are extremely sustainable building materials due to the fact that they are environmental friendly, had consistent quality, and tested structural resistance. Y bueno, me retomo otra vez al español. Y bueno, pues ha sido muy productivo conocer más acerca de todas estas opciones constructivas, sus beneficios, las tendencias en el mercado y construir con ellos. Que esto pues tiene diferentes beneficios, no solo para nuestro medio ambiente, sino también tiene beneficios monetarios y en la rapidez de las construcciones y en nuestra salud. Y bueno, pues antes de concluir nuestro evento Pino Amarillo y Más Timber, construyendo de forma sostenible, les recuerdo que enviaremos los certificados de participación a todos los que respondan nuestra encuesta. Déjenos saber sus opiniones y sugerencias para conocer qué temas les interesa que abordemos en futuros seminarios y poder tener en cuenta estos temas y poder avanzar, ¿no? Y que podamos traerles diferentes speakers. Y bueno, de nuevo les damos las gracias a nuestros expertos por el tiempo y por su participación, y a todos ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión. Y cerramos con un video sobre diversas actividades y visitas que hicimos este año. Es muy interesante ver cómo cada vez en varios países de Latinoamérica ya se usan muchos de estos productos. Y bueno, acompáñenos a ver este producto y muchas gracias y hasta el próximo año.
Este fue un gran año para American Sowus Latinoamérica, ya que por fin pudimos retomar nuestras visitas y eventos presenciales de forma normal. Ahora les quiero mostrar la cronología de todo lo que vivimos este 2022. En marzo tuvimos la oportunidad de transmitir en vivo un foro digital con todos los países de Latinoamérica. En este evento tuvimos la presencia de importantes expertos en el ámbito de la construcción y productos de la madera de Estados Unidos. Al final de cada charla, nuestros ponentes respondieron preguntas del público y esto hizo que tuviéramos una mayor interacción en directo con muchas personas de diferentes países. Junio fue un mes increíble. Por primera vez promocionamos nuestros productos en Buenos Aires, Argentina. Ahí participamos en un stand en Expo Batev y tuvimos la oportunidad de conversar personalmente con los asistentes sobre nuestros productos y sobre la construcción con madera en este país con la gente que ya tiene experiencia. Gracias, Argentina, por recibirnos tan cálidamente. Guadalajara, Jalisco, en México, fue sede de Tecnomueble Internacional y tuvo la presencia de 180 líderes en la industria de la madera y fabricación de muebles. Aquí tuvimos presencia con un stand y nos reunimos con líderes en el gremio de la madera. En el marco de esta expo, también impartimos un seminario presencial en el Hotel Westin Guadalajara. Contamos con la presencia de arquitectos, constructores y distribuidores de nuestros productos. En esos días dimos a conocer las ventajas de construir con madera y platicamos acerca de los proyectos arquitectónicos sostenibles. Gracias, Guadalajara, por su hospitalidad. En agosto estuvimos muy movidos, pues tuvimos un stand en Expo Camacol en Medellín, Colombia, para asistir a Expo Camacol. Esta fue una experiencia realmente enriquecedora, pues además de participar como expositores, impartimos una conferencia sobre el pino amarillo del sur y los tableros de madera de ingeniería de los Estados Unidos. Nuestra charla técnica tuvo un gran interés y fue todo un éxito. Fue una gran experiencia. Gracias, Medellín, por su gran recibimiento. En septiembre visitamos Lima, Perú. Recorrimos las instalaciones de varios distribuidores de nuestros productos y además tuvimos un seminario presencial con la colaboración de Green Building Perú. Lo titulamos Madera, la elección correcta para una construcción sostenible. Las ponencias estuvieron a cargo de 2 expertos, un arquitecto especialista en construcción con mass timber y un experto en gestión de recursos naturales. Fue una grata experiencia para todos los asistentes ver las posibilidades que se pueden alcanzar usando madera, además de que fue recibido con mucho interés. Gracias, Lima, por su hospitalidad. En octubre estuvimos en la Ciudad de México exponiendo en Exposiac, en el Centro Banamex. Aquí también convivimos con arquitectos, ingenieros y muchos expertos en construcción. Pudimos observar que varios de ellos ya construyen con madera y están dando el paso al uso de la madera masiva o mass timber como glulam o CLT. El interés en usar nuestros productos y en construir con materiales sostenibles y certificados sigue creciendo. Durante la expo también tuvimos una conferencia sobre las características y aplicaciones de las vigas laminadas y del CLT. Agradecemos a Exposiac y a nuestros visitantes por su interés. A finales de octubre estuvimos en Santiago de Chile en la Semana de la Madera. Aquí tuvimos la oportunidad de ver de cerca el proceso de construcción con paneles SIP, un sistema constructivo que utiliza el OSB como elemento principal. Chile es uno de los principales países de América Latina con más desarrollo y enfoque en la construcción con madera. Definitivamente, convivir con expertos en esta materia fue una experiencia invaluable. Gracias, Chile, por su gran recibimiento. Hoy estamos cerrando el año con nuestro evento virtual, Pino Amarillo y Mass Timber, construyendo de forma sostenible. Les agradecemos a todos su participación y asistencia e interés en nuestras actividades. Gracias también a todo el equipo que integra y hace posible que American Sowwood sea una asociación que promueve en toda Latinoamérica el uso de la madera certificada y de bosques sostenibles. Y bueno, gracias de nuevo por su participación. Les deseamos un cierre del 2022 en compañía de sus seres queridos y los esperamos el próximo 2023 con más eventos, charlas y conferencias que estamos seguros aportarán un granito de arena para convivir en un mundo mejor y más sostenible para todos. Hasta pronto.